The Soul Design Foundation operates a universal design learning kit loan and support program to help advance Seoul's inclusive city initiative, partnering with the vulnerable. The Universal Design Learning Kit program fosters a learning culture that sees the world from everyone's perspective. Universal design is the practice of creating environments, products, and services that everyone can use, regardless of age, gender, physical ability, or language. 디자인을 단순히 아름다움이나 편리함으로만 생각하는 것이 아니라 그것을 사용하는 사람에게 어떤 도움을 줄 수 있는지, 그리고 우리가 함께 그것을 누리는 것이 어떤 의미가 있는지 이렇게 학교에서 이렇게 체험해 볼 수 있는 것이 앞으로 미래 세대를 생각했을 때 굉장히 좋은 기회라고 생각합니다. As a community-based education initiative that supports Seoul's partnering with the vulnerable policy, it aims to broaden public awareness of universal design.